आयोजित केलेला आहे. आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर नितीन घोरपडे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तसेच आपले वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉक्टर वंदना पिंपळे मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाने आणि या शॉर्ट टर्म कोर्सचे समन्वयक डॉक्टर NS गिरी सर यांच्या समन्वयाने हा आपण शॉर्ट टर्म कोर्स घेत आहोत. तर उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी डॉक्टर अमृता इनामदार मनपूर्वक स्वागत करते आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी देखील हा प्रोग्राम शॉर्ट टर्म कोर्स जो आहे हा आपल्याला ऐकायचा आहे. ह्याच्यावर आपली एक्झाम नंतर होणार आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला क्रेडिट्स दिले जाणार आहेत. तर मी राजेंद्र सरांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या व्याख्यानास सुरुवात करावी. राजेंद्र सर. Yep. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks for introducing me. So I hope students are already joined, or at least they are watching, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yesterday we have gone through the couple of concepts. Okay, what is mean by intellectual property? If I divide it into the two parts, there are two words. One is intellectual, one is property. Okay, so in the most of the cases in the property, we should register ourselves. Okay, we use our name to register that property, but in the most of the cases, people are not aware. Okay, how they can use their property or how they can register their property when it is something a creation of their mind. Okay, so today we are going to see everything, every single thing about the intellectual property. What is a patent? What are the different kinds of copyrights? Okay, what is industrial design and other concepts? Okay. So before moving ahead with the exactly an intellectual property, so it is nothing but a creation of our mind. Okay, so whatever the creation that is coming from my mind, it is nothing but your intellectual. Okay, so something which I'm creating using my intellectual. Okay, so if I'm using something, creating a new product, designing a new product, giving a new formula to the country, okay, giving some new technical know-how to the society, it is nothing but your intellectual. Okay, so if I like talk more about it, if like we see a lot of people are coming up with a lot of innovations. Okay, sometime maybe a new painting, sometime maybe a new song, sometime maybe a new books. So in the most of the time we see the book is the only one. Okay, no one can copy that. Okay, so that is nothing but your copyright. Okay, so whenever I'll talk about copyright, it is nothing but not to copy. Okay, so if I'll see the word सरळ words is the meaning काढली copyright. Okay, so simple meaning मध्ये काय म्हणू शकतो मी की not to copy. Okay, so if I'm creating something, I have that right. Okay, to whom should I give it or not? Okay, it's my monopoly. Okay, the way I design something, it's absolutely my creation. Okay, so whenever I'm writing any particular book, or whenever I'm writing any particular poem, or whenever I'm coming up with a new software or something like that, or any technical thing that is used to or useful for the society, so I am whole and sole responsible person. Okay, and copyrights or any intellectual property rights help me to protect that right. Okay, so that there might be a possibility people can misuse your right. Okay, they can make a money using your own things. So whenever they are using any like money out like for your inventions or your innovation, in that scenario we can easily say that we can file a complaint against that person and ask for a fine. Okay, or ask for that money that he has earned because of your innovation. Okay, so let's jump into the another slides. I hope my screen is visible too, right? Ma'am, my screen दिसते ना? Okay, perfect. So we gone through the definitions yesterday, then the importance of the intellectual property rights. We have gone through this slide as well. Then again, it's roughly divided into the two different parts. One is tangible, intangible. So basically in the tangible, we have a directly rights, okay, for that on property. But in intangible, again, we have a couple of breakdown, which is industrial property related, patent design, trademarks, and then copyrights related. Okay, so these are the couple of types of IPs. Okay, the intellectual property, what are the different types? So one is trademarks,
patent, copyright, industrial design, layout design, and trade secret. Okay, directly jump into the each one of it. I just want to give you a couple of examples. So if suppose we have like, we can go into the ancient age. Okay, whenever the people made a Taj Mahal. Okay, I hope everyone is aware Taj Mahal, right? So whenever the Shah Jahan made Taj Mahal, what he did with the workers? शहाजहानने वर्कर सोबत काय केलं होतं बेसिकली जेव्हा त्याने ताजमहल बांधून घेतला तेव्हा ही हॅज कट देअर हँड्स राईट त्याने काय केलं त्यांचे हँड्स कट केले होते का कारण की नोबडी शुड क्रिएट द सेम स्ट्रक्चर इन द फ्युचर राईट कारण की ज्यांनी तो बनवला सेम कुठेतरी कॉपी न व्हावं म्हणून त्याने काय केलं होतं त्यांचे हात कट केले होते ओके अँड दॅट इज नथिंग बट युअर कॉपीराईट ओके तर त्या टायमाला कदाचित जर कॉपीराईटचा रूल असता तर त्या बिचाऱ्यांचे सगळ्यांचे हात वाचले असते ओके म्हणजे कुठेतरी माझं जी क्रिएशन आहे माझी मी जे क्रिएट केलंय काहीतरी ओके युनिक जी गोष्ट आहे जी की पब्लिकली नाहीये लोकांना अजून माहित नाही त्याबद्दल किंवा ती लोकांनी सेम जशीची तशी यूज नाही करावी किंवा क्रिएट नाही करावी म्हणून मी जे काही करतो ओके त्याच्यासाठी आपण त्याला प्रोटेक्शन देतो आणि इट इज नथिंग बट युअर इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स ओके सपोज आपण कुठे एखाद्या ठिकाणी गेलो की जसं की एखाद्या मंदिरात गेलो ओके सो विल सी अबाउट अ सिंगल कॉपी ऑफ इट ओके एक पर्टिक्युलर मंदिराची कॉपी असते ओके इन द मोस्ट ऑफ द केसेस इट डझंट मॅच एक्झॅक्टली समवेअर एल्स एक्झॅक्टली सेम मॅच कधीच कुठे नसतो ओके अँड इफ यू वॉन्ट टू डू दॅट जर तुम्हाला त्याची एक्झॅक्टली सिमिलर प्रतिकृती बनवायची असेल ओके द सिमिलर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करायचं असेल तर यू हॅव टू टेक द राईट्स फ्रॉम दॅट ओनर ओके द वन हु इज होल्डिंग द मेन राईट म्हणजे त्या ह्याच्याकडनं आपल्याला काय करायला लागतं ते राईट विकत घ्यावे लागतात ओके मग ते जे सजेशन सांगतात अकॉर्डिंग टू दॅट सजेशन आय कॅन क्रिएट दॅट आयपी ओके सो इन सिम्पल टर्म्स वी कॅन से दॅट समथिंग कमिंग फ्रॉम माय माइंड it is only whole and soul my responsibility and my property okay so it is my monopoly whether I want to give it to the public or not it's own my decision okay no one can tell me to share it with the public okay until and unless it is not my decision सिंपल टर्म्स मध्ये जोपर्यंत माझा स्वतःचा डिसिजन नसेल तोपर्यंत मी लोकांसोबत अजिबात कुठल्याही प्रकारे तो प्रॉपर्टी शेअर नाही करणार कारण की इट्स अ माय ओन क्रिएशन माझी स्वतःची क्रिएटिव्हिटी आहे ओके और फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघायला गेलो तर एखाद्या ठिकाणी आपल्याला एखादा स्टॅच्यू दिसतो मूर्ती एखादी ओके मूर्ती ऑलमोस्ट सगळीकडे सेम असतात पण ठराविक पार्ट्स मध्ये जर बघायला गेला पण कलर कॉम्बिनेशन्स म्हणा त्यातल्या डिझाईन्स म्हणा त्यातल्या ऑर्नामेंट्स म्हणा छोट्या छोट्या गोष्टींबद्दल पण काळजी घेतली जाते कारण की यू कॅनॉट मेक द सेम ओके आणखी जर आपण बघायला गेलं ट्रेडमार्कच्या बद्दल तर बघा आता प्रत्येक कंपनीचा लोगो असतो डू यू थिंक ऑल लोगोज आर सेम असं कधी झालंय का की एक्झॅक्टली सेम लोगो आहे कोको कोला आणि पेप्सीनं सेम लोगो ठेवलाय असं कधी होतं का हे कधीच शक्य नाहीये कारण की इट इज माय मोनोपॉली ओके याच्यामुळे काय होतं माझा बिझनेस रन होण्यासाठी मदत होते मला प्रॉफिट कमवण्यासाठी मदत होतो आपण एक साधं एक्झाम्पल बघू आपण वॉच घेतो घड्याळ ओके सो वेन एव्हर वी परचेस वॉचेस ओके डिफरंट काइंड ऑफ ओके सो हाऊ कॅन वी आयडेंटिफाय देम डिफरंटली हाऊ कॅन वी डिफरन्शिएट देम सो सिम्पल काही लोक फास्ट ट्रॅक घालतात काही लोक टायटन घालतात काही लोक रोलेक्स घालतात काही लोक हे करतात सो बेसिकली वेन एव्हर आय एम सेइंग माय लोगो और ट्रेडमार्क और समथिंग which is exactly helping me to identify the producer of that good. ओके माझा लोगो काय करतो किंवा कुठलाही लोगो कुठल्याही कंपनीचा काय करतो मला त्या पर्टिक्युलर जो प्रोड्युसर आहे ज्याने गुड्स प्रोड्यूस केलेत किंवा इन्व्हेंट केले त्याच्याशी मला रिलेट करतो ओके एक्झॅक्टली वेन एव्हर आय एम लुकिंग एट एनी लोगो और एनीथिंग ओके आय कॅन इझिली अज्युम दॅट पर्टिक्युलर ऑर्गनायझेशन ओके टाटाचा लोगो जर आपण काल बघितलं होतं की टाटाचा लोगो दिसल्यानंतर आपण म्हणत नाही की हा प्रोडक्ट महिंद्राने प्रोड्यूस केला असेल ओके आय कॅन इझिली गो अहेड अँड टेल दॅट दिस प्रोडक्ट बिलॉंग्स टू टाटा ओके और आय कॅन इझिली टेल दॅट दिस कार बिलॉंग्स टू महिंद्रा म्हणजे जेव्हा कधी आपण मार्केटमध्ये जातो आणि एखादा लोगो बघतो त्याला काय म्हणतात इट इज नथिंग बट युअर ट्रेडमार्क ओके कॉपीराईट ट्रेडमार्क हे सगळे अशा गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला डिफरन्शिएट करतात मार्केटमधून
बरोबर. आणि प्रत्येक गोष्टींमध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय की यू शुड बी डिफरन्शिएटेड इन द मार्केट. ओके, सेम प्रोडक्ट जर 100 लोकांनी विकलं तर देर इज नो व्हॅल्यू ऑफ दॅट प्रोडक्ट. ओके, देन एव्हरीवन कॅन थिंक इट इज अ कॉमन, राईट. पण जेव्हा कधी आपण मार्केटमध्ये जातो आणि आपण एक पर्टिक्युलर ब्रँडचं खरेदी करतो, ओके, that is in monopoly of that particular brand. Okay, somebody is very great in technology, somebody is very great in medical field, somebody is very great in financial fields. Okay, so काही ठराविक नाव आपल्याला माहिती आहेत. ओके, सपोज टेक्निकली मी जर बघायला गेलो, सो आय नो द ऍपल, राईट, आय नो द सॅमसंग, आय नो द रेडमी नाव. ओके, Xiaomi. ओके, सो दिस आर द फ्यू थिंग्स अबाउट टेक्नॉलॉजी. आपण जर याच्यात बघायला गेलं medical field मध्ये, तो Serum is the one of the biggest institute who is like manufacturing a lot of vaccines for the country, not for the country, it is in worldwide. Okay, or else Cipla is one of the biggest organization. Himalaya is the one who is making a lot of Ayurvedic medicines. Okay, so this is the couple of things that we have to understand. Every industry holding their own rights with them, okay, about their trade secrets, about their designs, about their patents. Okay, so whenever we see all these things, it is a intellectual property only. बऱ्याच वेळेस आपण बघतो असं की लोक जेव्हा नवीन बिल्डिंग बांधत असतात, ओके, कुठलीही नवीन बिल्डिंग मोठी बांधायची असेल तर काय करतात ते, दे कव्हर इट, ओके, युझिंग द, कव्हर करतात ना बेसिकली, ते पूर्ण ब्ल्यू असतं साईडनं, पत्रे वगैरे टीन वगैरे टाकतात आणि देन ते कव्हर इट. ओके, व्हॉट इज द मेन रिझन बिहाइंड दॅट? का ते कव्हर करत असतील असं वाटतं आपल्याला? द मेन रिझन बिहाइंड दॅट, लाईक वाईल दे आर कव्हरिंग देअर प्रॉपर्टी, सो should not be revealed to the public, okay, until and unless they will complete the design. Okay, म्हणजे कुठलीही आर्किटेक्चरल डिझाईन जरी असेल, द वे आय टोल्ड यू द एक्झाम्पल ऑफ ताजमहल. ओके, ताजमहल ज्याप्रमाणे त्याने काय केलं की हात काढले, कारण की ती सेम कॉपी त्याला नको होती कुणी बनवायला. ओके, द सेम वे आजकाल पण जेव्हा कुठलीही नवीन बिल्डिंग बनत असते, त्या बिल्डिंगच्या बाजूला त्यांनी काय केलेलं असतं, त्या बिल्डिंगला पूर्ण ब्लॉक केलेलं असतं. द रिझन बिहाइंड दॅट, nobody should copy that design, okay, and registered against their name. Okay, असं नको व्हायला की कोणीतरी कॉपी केला आणि सेम स्ट्रक्चर बनवलं आणि देन आफ्टर दॅट दे सेड की नाही हे तुम्ही काय केलं. ओके, सो यू कॅनॉट गो हेड विथ द सेम थॉट. Okay, so this is like how the types of IP. Okay, so wherever like we are starting with the moving slides, we'll listen all these things. Okay, so intellectual property right, basically there are a couple of things, okay, the couple of importance that we should know. का गरजेचं आहे तर to provide the incentive to individual for new creations. Definitely नवीन काहीतरी मी बनवतो, I need a lot of money out of for it, right? नेहमी कुठल्याही तरी आपल्याला जास्त पैशांची गरज पडते, कारण इनोव्हेशन साठी नेहमी पैसा लागतो, रिसर्च साठी पैसा लागतो. ओके, सो if I got that patent, okay, so I'll receive a lot of money from the investors. Okay, the sponsors will help me to invest a lot of in my project. Okay, so that is an incentive plan for them to accord due recognition to the creations and inventors. Okay, so definitely we want the credit of that particular thing, right? Whenever we are coming up with something new, I need a credit. Okay, जर मला त्याचं क्रेडिटच नाही भेटलं तर there is no use of it, right? So with the intellectual property rights, the people will get credit, okay, for that particular product or for that particular innovation. Okay, जे काही ते करतील, it is whether it is an artistic thing, whether it is a lyricist thing, whether it is a technical thing, okay, or any other things. Okay, so everyone want a recognition that like that person made this particular thing. Okay, then next is to ensure material reward for intellectual property. Okay, so basically whenever we are come up with a new thought, okay, whether it is a new theory, new book, okay, new innovation in the medical field or new innovation in the aviation field, anywhere, okay, go anywhere. Okay, so you will get a great rewards out of it, right? The rewards helping the people to motivate them, okay, to motivate the new scientists. Okay, if somebody gets a Nobel, okay, the other people also started thinking in that way. Okay, so if I do this something, I will also get the new reward, or I'll get the some reward out of it, right? Then to make available genuine and original product. So basically in the medical field, we are very like we are not that much aware with the all medical compositions. Okay, so until and unless you will not write it, okay, or you will not do your you will not complete your registration with the product, you cannot
एंटर इन टू द मार्केट. ओके, मार्केटमध्ये आपण विदाउट रजिस्ट्रेशन प्रोडक्ट नाही उतरू शकत. ओके, बिकॉज इट इज डायरेक्टली युअर प्लेइंग विथ द पीपल्स लाईव्स. ओके, सो सिम्पल टर्म्स मध्ये जेव्हा कधी अशा काही नवीन गोष्टी घडतात किंवा बनतात त्याला आपण काय म्हणतो बेसिकली थोडक्यात इट इज नथिंग बट युअर intellectual property rights. Okay, there is one more term called as geographical indications. Okay, so geographical indications म्हणजे त्या particular area ची खासियत. Okay, suppose I went to the Kolhapur. Okay, I know the Kolhapuri chappal is the one thing. Okay, if I went to the Nagpur, I know the Nagpuri santra. Okay, Nagpuri orange. Okay, then I went to the Banaras. It's Banarasi shalu. Okay, one kind of a sari. Okay, if I went to any other state, okay, so any other thing, okay, I'll get a different products. Okay, basmati tandoor, basmati rice. Okay, so every single area containing any particular product. Okay, or like let's take an example of alfonso. Okay, alfonso, it's nothing but your hapus. Okay, so devgadcha hapus apan म्हणतो. So these are the few geographical indications. Okay, कारण की त्या geography मध्ये ते particular product बनतो. Okay, and that is we can call as a original. Okay, म्हणजे एका पर्टिक्युलर एरिया वाईज जे प्रोडक्ट बनतं दॅट इज अन ओरिजिनल थिंग. ओके, दॅट इज अ जिओग्राफिकल इंडिकेशन. ओके, ते आपण पुढे बघणार आहोत. तर सगळ्यात पहिलं व्हेरी फर्स्ट थिंग व्हेरियस काइंड ऑफ आयपीआर. सो कुठले आहेत सगळ्यात पहिलं फर्स्ट थिंग पेटंट्स. ओके, व्हॉट इज मीन बाय पेटंट? सो बेसिकली द इन्व्हेन्शन इज द फर्स्ट थिंग. ओके, मध्ये प्रोडक्ट इन्व्हेन्शन असू देत. सपोज एखादं सॉफ्ट ड्रिंक बनवली. ओके, इट इज एक्झॅक्टली डिफरंट फ्रॉम द vary from the your Coca-Cola, Pepsi or any carbonated drink. Okay, सो नवीन प्रोडक्ट बनवलं. ठीक आहे, किंवा कोणीतरी काय बनवलं स्कॅनर, एखादा पेन स्कॅनर बनवलं. पेनने जर तुम्ही स्कॅन केली एखादी, ओके, दॅट इज ऑलरेडी इन्व्हेन्शन. ओके, somebody has already made it. Okay, so तुम्ही स्कॅनर, पेन स्कॅनर बनवलं. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट युअर प्रोडक्ट्स. ओके, द इन्व्हेन्शन, यू आर कमिंग विथ ऍब्सोल्युटली अ न्यू थिंग टू द मार्केट. ओके, म्हणजे याच्या आधी हे कधीच नव्हतं, ते नवीन गोष्ट, दॅट इज अन इन्व्हेन्शन. ओके, दॅट इज अन लाईक अ प्रोडक्ट. देन प्रोसेसेस. ओके, सो एखादी प्रोसेस आहे, एखादी प्रोसेस तुम्ही सपोज ए टू डी तुम्हाला 4 ऍक्टिव्हिटीज करायच्यात. ओके, ए टू बी, बी टू सी अँड सी टू डी. ओके, इफ यू आर जम्पिंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, दॅट इज अ नॉर्मल प्रोसेसेस. Okay, but somebody has made a thing and he has skipped 2 processes in between. Like somebody said की तुम्हाला बी आणि सी करण्याची गरज नाहीये, तुम्हाला जे आउटपुट पाहिजे that I can give you on directly D. Okay, म्हणजे तुम्हाला बी आणि सी प्रोसेस करण्याची गरज नाही. So do one thing, you can start with A and directly jump into the D. But your result, that modification in the 2 things is called as a process changes. Okay, that is an innovation. Okay, then materials. Okay, the new materials. Okay, new compositions, new materials. Okay, it is absolutely related to the medical field or chemistry field. Okay, chemical. Okay, एखादं नवीन मटेरियल बनवलं like as a plastic. Okay, plastic earlier it was not there, right? We come up with the plastic. Okay, ceramic is the one thing that is like made later on. Okay, so there are a couple of materials that is made by the people. Okay, that is also nothing but an invention. Okay, so you can directly go ahead and register a patent for it. Okay, then composition. Okay, the new composition of 2 chemicals. Okay, 2 molecules for the any particular medicine. Okay, दोन गोष्टींचं फ्युजन बनवलं. Okay, that is a composition, nothing but a composition. Okay, whenever they come up with an like a new vaccines. Okay, vaccines मध्ये काय असतात, compositions असतात, various molecules. Okay, in terms of a chemical terms, chemically आपण काय म्हणू शकतो, कंपोजिशन असतात. किंवा मग एखादं औषध बनवत असताना कुठलंही ते काय करतात की 2-3 गोष्टी एकत्र करतात. ओके, त्याचं प्रोपोर्शन घेतात आणि अकॉर्डिंग टू दॅट प्रोपोर्शन दे कम अप विथ अ कंपोजिशन. ओके, सो दॅट ऑल्सो यू कॅन फाईल अंडर और रजिस्टर अंडर द पेटंट्स. ओके, देन टेक्निकल सोल्युशन टू अ टेक्निकल प्रॉब्लेम. ओके, टेक्निकल सोल्युशन टू टेक्निकल प्रॉब्लेम. सपोज यू आर रनिंग एनी पर्टिक्युलर कोड. तुम्ही एखादा कोड रन करताय कम्प्युटरवरती आणि तुम्हाला एक प्रॉब्लेम आलाय. ओके, तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना जे काही टेक्निकलिटी यूज होते. ओके, जसं की एखादं लॉजिक चेंज असेल किंवा मग त्या लॉजिक मध्ये काहीतरी इनोव्हेशन्स असतील किंवा तिथे काहीतरी चेंजेस असतील. ओके, दॅट इज अ टेक्निकल सोल्युशन फॉर एनिथिंग. ओके, और सपोज एखादा द पर्सन, ओके, हु इज लाईक क्रिपलिंग. ओके, असं सरळ चालत नसेल, काहीतरी चालताना प्रॉब्लेम असेल. ओके, त्याला तुम्ही असं काहीतरी बनवून दिलं की ही स्टार्टेड लाईक अ वॉकिंग विदाउट एनी क्रिपलिंग. ओके, म्हणजे तो अजिबातच आता लंगडत चालत नाही. ओके, द क्रिपल्ड पर्सन असतो एखादा लंगडा माणूस. ओके, त्याला तुम्ही एखादी असं काहीतरी बनवलं, स्टिक बनवली, ती स्टिक त्याच्या पायाला जॉईंट केलं. ओके, आणि स्टार्टेड लाईक अ नॉर्मल पर्सन. ओके, ते नॉर्मल पर्सन सारखं चालतं. ओके, दॅट इज अ टेक्निकल सोल्युशन. ओके, अगेन ऑन हिज प्रॉब्लेम. ओके, दॅट इज ऑल्सो अ पेटंट.
Got it? But बघा आता recently, if like जर कोणी हे बघत असेल, if you watch the TV, okay, the Shark Tank is the program, okay. There is one guy came up with an new stick, okay, the blind stick, okay. म्हणजे blind person ला जे stick होते, त्या stick ला what he did, he projected a camera over there, okay, and that camera identified the things, okay, and then also he put it a sonar machine, okay. The sonar machine is nothing but which is helping to identify the sound, okay. The sonar machine the sound create होतो, त्याच्यानंतर मागे येतो आणि it indicates that person, okay. The next thing is huddle or the clear picture, okay. म्हणजे जर तो कुठेतरी चालला आणि त्याने काठी हातात असेल तर he will easily walk like a normal person, okay. For the blind person, that is also a solution on the technical problem, okay. So that is what the patent is all about. I hope this is clear. Okay, guys, I'm not able to see your chats or anything. So whenever you have something, please put on the group or put on the, I think, ma'am, is there any question for the student? How can I take that? Any questions असतील तर कसे घेऊ शकतो आपण? Okay, fine, no problem. Okay, so patent. Okay, so patent is nothing but your innovation or any technical solution for the technical problem. Okay, the next thing is industrial design. Okay, so external features appealing to the eye. Okay, so any particular organization, if you take an example of Coca-Cola bottle, okay, so like we see the same bottle everywhere. Okay, the small glass bottle is the same with the same design. Okay, that is nothing but your industrial design. Okay, or if you're creating any shape, okay, any pattern or any configuration, okay, so that is nothing but your industrial design. Okay, go anywhere, okay, you can find the particular tables are made, okay, particular chairs are made, okay, particular interior is made, okay, that is nothing but your industrial design. Okay, so whenever you use any particular design to the organization, you can might be go ahead and register that. Okay, so if you registered that, definitely it's an industrial design, okay, for you. Okay, and once you register that, no one can copy your design. Okay, so no one can use the same bottle as the Coca-Cola is using, okay, for the people. Okay, so that is it's cover the new shape, new pattern or configuration. Okay, so we'll see everything, okay, in the coming classes. Okay, so this is just giving you the heads up about all the different IPRs. Okay, so whenever we'll enter into this, okay, so what are the trademarks, what are the eligibility criteria, okay, what are the different prerequisites required, okay, how can you file, okay, it is available till when, okay, then when you can recreate, okay, or when you can again you use them for the different uses. Okay, so we'll going to see that, okay, one by one after like once we're done with the basic concepts. Okay, so basically we have to understand the concept first, and then accordingly we'll go with the more legal words. Okay, now more legal words we'll go ahead. Okay, the another thing is the trademarks. Okay, so we know that like a very simple form, the trademark is nothing but any symbol such as a word, name, logo, label, monogram, slogan, etc. Okay, so whenever like we see the new product, okay, we easily can locate the symbol. Okay, if you can take an example of any particular car, okay, every car has that a logo, has that a symbol, like Tata, Mahindra, like we have a BMW, we have a another like Mercedes. Okay, so every single car has having their own logo. Okay, if you can take a word, okay, so any particular word like the McDonald's is using M, the name, the Coca-Cola itself, okay, the label, particular labeling, the coloring, okay, of the label. Okay, you can't copy the same label as is. Okay, then monogram, any particular monogram, hologram, okay, the sticker, that slogan. Okay, like for example, slogan is like we can take an example of Nike. Okay, so there is a one tick, okay, and on that tick they have always there is a one slogan written, just do it. Okay, so you can't copy that, just do it. Okay, and you cannot use on your products. Very simple, you can't copy that, just do it. Okay, if you want to use it for your product, you have to take that rights from the Nike. Okay, and then only you will be able to use it. Okay, then the another thing is applied on article of a manufacturer or a service. Okay, so basically whenever like any manufacturer writing something about their product, so they have to apply that on the trademarks. Okay,
then indicates the origin of the goods and services. Definitely, if I know the particular brand belongs to which, so I would easily say that that is indicate the original of goods and services. Okay, so if I see the logo of Tata, okay, so I can easily see that this is the product of Tata. Okay, if I see the product like logo of Rolex, I can see that watches belongs to Rolex. Okay, the Apple logo itself saying that the product belongs to Apple. So trademark is nothing but your logos or anything that you can use for the marketing purpose. Okay, basically the whenever somebody is marketing something into the market, they use the logo, labels, okay, your slogans, monograms. Okay, so that is nothing but your trademark. So we are like we have discussed about the patent. It is nothing but your invention and technical solution to the technical problem. Then industrial design, it is basically a shape, pattern, or anything that is catching your eye, okay, appealing to your eye. Okay, then the trademark, okay, so basically it's a visual symbol such as a word, name, logo, label, monogram, slogan, okay, also applied in the manufacturer services as an article. Okay, then the indicates the origin of a good and service. Okay, so who is the originator of that good or services? Okay, if you just see that take, okay, so you can easily identify, okay, this product belongs to Nike or someone else. Okay, then let's move ahead with the copyrights. Okay, the copyrights is nothing but not to copy. Okay, so somebody cannot copy whatever you have. Okay, for example, artistic, okay, any picture, okay, that is created by any artist, okay, the new pictures, okay, like MF Hussain creating a lot of pictures, okay, the world famous painting Mona Lisa, okay, okay, or there are a lot of different layouts, okay, published by the Da Vinci. Okay, so these are the people, those are the artistics. Okay, so copyright is nothing but whatever you did, okay, somebody should not copy. Okay, so artistic, literary, okay, so literary is nothing but your any particular books, okay, related to the books. Okay, literature, okay, no, nothing but a literary is nothing but your literature. Okay, so anything that you create as a literature, okay, that is also a literary. Then musical, any music concept, any musical thing. Okay, if you create any tone, particular tone, tune, okay, any new song, okay, so that cannot be someone copy. Okay, then dramatic creations like any movie, okay, you cannot use as scenes like other movie. Okay, you cannot use Bahubali scenes in other movie. Okay, you cannot like stole that concept from them. Okay, so that is a dramatic creations. Okay, so there was like one very famous example about it. Okay, so I hope you all seen the 3 Idiot. Okay, 3 Idiot सगळ्यांनीच बघितलं असेल कदाचित आपण. ओके, सो 3 Idiot इज अ बेसिकली बेस्ड ऑन द नोवेल ऑफ चेतन भगत. ओके, चेतन भगतच एक 3 Idiots म्हणून त्याच्या नोवेल वरती आलेली ती स्टोरी आहे, राईट? सो whenever he saw the movie, okay, he found that the contents are exactly matching, even though characters are matching with his novel. Okay, so he filed the complaints about 3 Idiot. Okay, and said that this is my creation and I need a credit of it. ओके, माझं क्रिएशन आहे, मला याचे पैसे भेटले पाहिजे, मला याचे क्रेडिट पण भेटलं पाहिजे, बिकॉज समबडी हॅज ऑलरेडी मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, राईट? कुणीतरी पैसे कमवले ना त्याच्यावरती, म्हणून त्यांनी काय केलं की त्याने कंप्लेंट फाईल केली. अँड देन द डायरेक्टर ऑफ 3 Idiots हॅज टू पुट दॅट अमाऊंट. ओके, त्याला ते पैसे त्याला द्यावं लागले. ओके, त्याला ते राईट्स द्यावे लागले. ओके, व्हाय इज इट सो दॅट राईट ही हॅज टू गिव्हन? का तर दॅट इज हिज ओन क्रिएशन, ते चेतन भगतचं क्रिएशन होतं. ओके, 3 Idiots इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल. ओके, वेन एव्हर लाईक कमिंग विथ एन कॉपीराइट्स. ओके, किंवा एखादं गाणं आहे सपोज. ओके, इफ यू सिंग अ पर्टिक्युलर सॉन्ग, ओके, already we are not paying any particular amount, okay, for singing a song, but if you're using that same song in any big concert, okay, in that concert you are making a lot of money. Okay, and if you want to sing that song, so you have to pay, you have to take the rights from that particular musician or that particular singer. Okay, then proprietary right. Okay, it is proprietary is nothing but the right belongs to that particular person. Okay, he is a proprietor of that particular creation. Okay, if somebody is writing a book, we say the book writer. Okay, so always whenever somebody is doing a new edition, okay, or coming up with a new edition of that book, okay, so that is a proprietor right. ओके, तुम्ही एखादं बुक जर पब्लिश करणार असेल त्यात लिहितात 13th edition, 14th edition, 15th edition. ओके, सो एव्हरी एडिशन वाईज दे हॅव टू पे सम अमाऊंट टू दॅट रायटर और टू दॅट ऑथर. ओके, त्या ऑथरला तुम्हाला पैसे द्यावे लागतात. ओके, यू कॅनॉट पब्लिश विदाउट
any author. Okay, there are duplicates. Okay, there are the market copies are around. Okay, but still, if you want to go ahead with a legal procedure, you have to go and you have to ask that person for that right, and after getting the rights, you then only able to publish that book. सिंपल टर्म्स मध्ये तेव्हाच आपण पब्लिश करू शकतो ते बुक. ओके, देन कम्स इन टू एक्झिस्टन्स ॲज सून ॲज द वर्क इज क्रिएटेड. ओके, अशा काही गोष्टी की ज्याच्यासाठी एक्झिस्टन्स येण्यासाठी त्यांना वेळ लागत नाही. ओके, सो जसं की एखादं गाणं लिहिलं, ओके, आय कॅन डायरेक्टली गो टू द म्युझिक डायरेक्टर आणि आय से ओके दिस इज द व्हॉट आय हॅव रिटन. ओके, दिस इज माय लिरिक्स. ओके, अँड देन यू कॅन like use a new tune. Okay, or like give me any particular tune so we can make a particular song out of this lyrics. Okay, so it doesn't need that much of research or doesn't need that much of time. Okay, if suppose you want to create a new product, okay, नवीन प्रोडक्ट बनवण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो मला, कारण की I have to understand the uses, I have to understand the advantages, disadvantages. Okay, माय फिजिबिलिटी करू शकतो की नाही, हे सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. पण कॉपीराइट्स मध्ये तसं काही नसतं. एखादं गाणं लिहायला असं किती वेळ लागतो. ओके, नो, आय एम नॉट सेइंग दॅट इट डझंट टेक एनी मच टाइम, बट जनरली ह्या गोष्टी इझिली होतात. ओके, कॉपीराइटच्या. ओके, सो that is all about the copyrights. Okay, so basically the right which is not to copy, simple. ओके, म्हणजे कुठलीही गोष्ट जर एखाद्याच्या माइंड मधनं आली तर त्याला तुम्ही कॉपी करू शकत नाही जशीची तशी. ओके, सपोज द पीपीटी दॅट इज क्रिएटेड बाय मी. ओके, आता लोक म्हणतील की सर पीपीटी तुम्ही क्रिएट केली पण तुम्ही कंटेंट तर काय तुमच्या मनाने नाही टाकले ना. या दॅट आय कॅन से की हा कंटेंट माझे नाहीयेत. ओके, बट आय हॅव डिझाईन इट माय सेल्फ. ओके, आय हॅव चोजन द राईट कंटेंट की कुठले कंटेंट टाकायचे. ओके, सो वॉट एव्हर दॅट आय हॅव मेड, ओके, दॅट इज अगेन माय प्रॉपर्टी राईट. ओके, सो वेन एव्हर एनी सी इन टू द ब्रॅकेट, बघा आता एका सर्कल मध्ये सी दिसतं कधी कधी नावाच्या तिथे. ओके, दॅट इज अ कॉपीराइट. ओके, दॅट बिलॉंग्स टू द कॉपीराइट. ओके, तुम्ही एखादं पोस्टर क्रिएट केलं. ओके, दॅट पोस्टर इज ऍब्सोल्युटली न्यू. द येस्टरडे सर टोल्ड अबाउट इट. प्रिन्सिपल सरांनी एकदा सांगितलं आपल्याला काल की अरे हे पोस्टर तुम्ही बघितलं, मग तुम्ही याच्याबद्दल प्रश्न विचारले का, तर ते याच्यामध्ये काय तर ते तुमचं कॉपीराइट झालं इन याचं कॉलेजचं, की कॉलेज म्हणू शकतं की नाही सेम असं जास्त पोस्टर कोणीही पब्लिश करायचं नाही. बघा आता पोस्टर मधले बरेच सारे कंटेंट पण सेम होते. त्यात जे काही लोगो घेतले होते, जे काही फिगर्स घेतले होते, जे काही तुम्ही इमेजेस घेतल्या होत्या, त्या पण बऱ्यापैकी तुम्हाला इझिली इंटरनेटवर अवेलेबल होतील. पण त्याला एक स्ट्रक्चराइज केलं आणि ते स्ट्रक्चर तुम्ही काय केलं, इम्प्लिमेंट केलं आणि तुम्ही पहिल्यांदा पब्लिश केलं ते सेम स्ट्रक्चर. ओके, दॅट इज अ कॉपीराइट. ओके, बट वी नेव्हर रजिस्टर ऑल दोज थिंग्स बिकॉज इट्स अ व्हेरी सिम्पल थिंग्स. ओके, एवढ्याची गरज नाही पडत कॉपीराइटची बिकॉज नो बडी विल गोइंग टू बी स्टोल दॅट ऍक्टिव्हिटी. ओके, देन द जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स और जीआयएस. बेसिकली जीआयएस आपण त्याला एक नॉर्मल याच्यामध्ये म्हणतो. सो व्हॉट इज मीन बाय जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स, ऑलरेडी आय टोल्ड की जसं की देवगड हापूस. ओके, बिलॉंग्स टू देवगड. देन नागपूरचे संत्रे. ओके, ऑरेंजेस. ओके, नाशिकचे द्राक्ष. ओके, बासमती राईस. ओके, कोल्हापुरी चप्पल. ओके, येवल्याची पैठण. ओके, देन बनारसी शाल. ओके, सो whenever we are coming up with this which is specifically indicating any geographical area. Okay, मी जेव्हा संत्र नागपूरचे संत्र म्हणतो त्यावेळेस मला इझिली आय कॅन कनेक्ट टू द नागपूर. ओके, सो द बेसिकली द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस आय माइट गेट फ्रॉम द नागपूर. ओके, or if I say the द्राक्ष फ्रॉम नाशिक. ओके, द ग्रेप्स फ्रॉम नाशिक. ओके, सो नाशिकला द्राक्ष मिळतात ते मे बी इतर ठिकाणी मिळत असतील पण द क्वालिटी and the way of producing is different from the other. Okay, so that is nothing but your geographical indications. किंवा मग कोल्हापुरी चप्पल इझिली यू कॅन आयडेंटिफाय. पुण्यात पण मिळते पण तिला नाव ते कोल्हापुरी चप्पलच म्हणतो, तसं पुणेरी चप्पल नाही म्हणत. ओके, स्पेसिफिकली जे फेमस काय तर कोल्हापुरी चप्पल. किंवा राईस मध्ये भरपूर आहेत. ओके, बट बेसिकली वी रेफर द excuse me, basically we refer the what we refer basically the Kolhapuri chappal. Okay, why? Because it is belongs to that particular place. Okay, and they are an expert. Okay, okay. So geographical indications. Okay, so identifies agricultural, natural and manufactured goods originating from the definite territory in India. Okay, definite territory म्हणजे एका पर्टिक्युलर प्लेस रिलेटेड. ओके, लोक देवगड हापूस म्हणतात. हापूस तर बऱ्याच ठिकाणी येतो. ओके, इट इज नॉट दॅट
like difficult, okay, to grow the plants, okay, in a different territory, okay. Even though at my place also we have a couple of trees of Alfonso, okay, but I cannot sell them saying that this is in Devgad Hapus, okay, because that is a monopoly of their particular area, that particular territory, okay. So every territory, okay, whenever we talk about tea, okay, so basically we look forward for the Assam, okay, because the most of the tea we are getting from Assam, right? किंवा मग आपण काय म्हणतो काश्मीरी ऍपल, okay, the apple belongs to Kashmir, okay, most of the time apples are coming from Kashmir, okay, and that is their own monopoly. तर apple Kashmiri असतात, most of the time we are getting apples from the Kashmir, okay, that is a monopoly, okay. Also people have started growing it, okay, in other places too, okay, but the monopoly of that particular apple is a Kashmir, okay. So it identifies basically agriculture, natural or manufactured goods originating from a definite territory in India, eka particular bhagamadne, okay. Then processing spatial quality or reputation based upon the unique characteristics to the geographical location. The way I said Kolhapuri chappal, because they have holding this thing from last couple of 100 years, okay, almost 100-150 वर्षांचा इतिहास असतो त्या गोष्टींसाठी. देवगड हापूस हे तुम्ही तुमच्या आई वडिलांनी ऐकलं असेल, कदाचित तुमच्या आजी आजोबांनी ऐकलं असेल, की बासमती राईस, ओके. So everyone know about it, right? Ki this is the specific quality is good, okay, quality is good, okay, then the reputation is there, okay. Devgad hapus म्हटल्यानंतर automatically you will not bargain that much. तुम्ही डायरेक्टली जाऊन निगोशिएशन करत नाही, की हा जर एखादं म्हटलं की देवगड हापूसची पेटी, एक डझनची पेटी 400-500 रुपयाला कदाचित मिळेल तुम्हाला मार्केटमध्ये, ओके. सो तुम्ही जाऊन म्हणू शकत नाही की 200 रुपयाला द्या, ओके, बिकॉज यू नो द क्वालिटी, ओके, यू नो द process, okay. So that is nothing but your geographical indications, okay. So we just seen the copyrights काय असतात आणि geographical indications काय असतात, okay. So basically artistic, literary, musical आणि dramatic creations असतील तर डायरेक्टली आपण कॉपीराइट्स मध्ये जातो, एखादी बिल्डिंग जरी असेल तरी कॉपीराइट्स असतो, ओके. तर आता सगळ्यांना एक गोष्ट माहिती आहे, आपण सगळे बऱ्याच वेळेस याच्यात जातो, मॅकडोनल्ड्स मध्ये जातो, राईट. तर मॅकडोनल्ड्स मध्ये काय असतं, बाहेर एक क्लाउन असतो, ओके, red, he is wearing some red, okay, red, blue, okay, the clown is there, okay. एक प्रत्येक ठिकाणी बघा मॅकडोनल्डच्या समोर एक पुतळा ठेवलेला असतो, ओके, जोकर ठेवलेला असतो थोडक्यात, क्लाउन इन द सेन्स इट मीन्स अ जोकर, ओके. तर दॅट इज ऑल्सो अ कॉपीराइट, दॅट इज ऑल्सो अ ट्रेडमार्क, ओके, दॅट इज नॉट अ कॉपीराइट, ओके. तर जेव्हा तो क्राऊड असतो तेव्हा तो कोणी त्याला सेम कॉपी नाही करू शकत आणि त्यांच्या हॉटेल समोर ते ठेवू नाही शकत, ओके, ठीक आहे. सो दॅट इज अ कॉपीराइट, ओके. तुम्हाला जर 7-12 हॉटेल म्हणून एक आहे, ज्यांनी आता कॉपीराइट फाईल केले त्यांच्या प्रॉपर्टीवरती, कारण की त्यांचं जे क्रिएशन्स आहेत ना, बेसिकली त्यांनी काही वाडा संस्कृतीनुसार त्यांनी हॉटेल्स बनवलेत, ओके. तर ते त्यांनी कॉपीराइट मध्ये आता टाकलेत, ओके. सो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज दॅट आय हॅव गॉट, ओके. सो दॅट इज ऑल्सो अ कॉपीराइट ऑर जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स, ओके. लेट्स मूव्ह हेड विथ द नेक्स्ट थिंग, ओके. देयर आर कपल ऑफ एक्झाम्पल्स. बघा आता, पेटंट म्हणजे पूर्ण प्रोडक्ट, ओके. म्हणजे एखादा नवीन प्रोडक्ट बनवणं पेटंट, कोको कोला, ओके, नाव वगैरे सगळं ठीक आहे, दॅट इज आय कॅन अंडरस्टँड, बट मेकिंग दॅट understanding ki this should be the design, this should be the logo, this should be the cap, okay, and then there should be the content in between, okay. So everything is a whole product, okay. The product is itself a patent, okay. हे जे काही त्यांनी रजिस्टर केलंय that is called as patent. त्याला स्पेसिफिकली काय म्हणतात, पेटंट म्हणतात, ओके. सो लाईक अ फॅन, okay, that is also one patent, okay. Mobile, that is also a patent. Understand? So whenever we are coming with any technical thing or any product, okay, called as a patent, थोडक्यात त्याला पेटंट म्हणतात, ओके. एकदम नवीन असतात, okay. Then see, they have a couple of glass material, okay, embedded in the fan, okay. त्याने फॅन मध्ये काही ग्लास मटेरियल लावलं, दॅट इज नथिंग बट युअर इंडस्ट्रियल डिझाईन, ओके. यू कॅनॉट कॉपी द सेम फॅन, ओके, यू कॅनॉट कॉपी द सेम डिझाईन, ओके. त्याच्यामुळे प्रत्येक कंपनीच्या फॅन मध्ये थोडाफार फरक असतो. हा, तुम्ही म्हणाल की पंख्याला जे पाते वगैरे असतात ते सगळे सेम असतात, दॅट आय कॅन इझिली से येस, बट you never find the same color, okay, same combination, okay, or never find this kind of design, okay, this kind of decorations, okay. तर तुम्हाला कधी ते दिसणार नाही, okay. Then see this logo, okay, it is nothing but a trademark. याला लोगोला काय म्हणतात, त्याला ट्रेडमार्क म्हणू शकतो आपण, okay. So whenever you see this logo, you can easily identify the mobile belongs to Apple, okay. So it is nothing but your trademark, okay. Got it? Then
वी हॅव अ तिरुपती लड्डू. ओके, आता सगळ्यांनाच माहिती तिरुपतीला जर आपण गेलं तर तिथे एक प्रसाद म्हणून जी काही गोष्ट मिळते लड्डू. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो अ जिओग्राफिकल इंडिकेशन. ओके, यू विल गेट ओनली ॲट तिरुपती ओनली. ओके, बाकीचे लोक म्हणतील की आम्ही तसं बनवतो किंवा तसं आहे. ओके, मे बी तुम्हाला त्याच्यापेक्षा वेगळे मिळतील, पण जे काही लोकांची आस्था इमोशन्स आर कनेक्टेड विथ दॅट. ओके, इट इज अ तिरुपती लड्डू. ओके, सो जिओग्राफिकल इंडिकेशन. ओके, देन geographical indication like a Kolhapuri chappal. Okay, so you see the lot of where you see somewhere the people are using the same kind of chappals. Okay, or same kind of footwears. Okay, but still the Kolhapuri chappal has a different fan base. Okay, different people are like wearing the Kolhapuri. Okay, so that is a geographical indication. It belongs to, easily I can say that this chappal belongs to Kolhapur. Okay, district, Kolhapur district. Okay, it is nothing but your Kolhapuri chappal. Okay, so we saw that this is like whole Coca-Cola bottle you with the liquid inside called as a patent. Okay, then the industrial design, you can see the shape of the bottle. Okay, this is the way the shape of the bottle is nothing but a industrial design. याला काय म्हणतात, industrial design म्हणतात. Okay, हे जे कोका-कोला हे जे नाव आहे, okay, C, then this C, okay, it is nothing but your trademark. Okay, the way we saw the logo, it is a logo or trademark. Okay, and then the inside liquid is a trade secret. Okay, म्हणजे बघा आता तुम्ही मॅकडोनल्ड मध्ये गेले. ओके, किंवा मग तुम्ही कुठल्याही कोको कोला शॉप मध्ये गेले. ओके, कुठल्याही शॉप मध्ये गेलात, तुम्ही पुण्यात कोको कोला पिलीत, तुम्ही मुंबईला कोको कोला पिलीत, तुम्ही सेम कोको कोला दिल्लीला पिलीत, तुम्हाला असं वाटतं का चेंजेस असतील टेस्ट मध्ये? किंवा तुम्ही आलू टिक्की बर्गर आहे मॅकडोनल्ड मध्ये जा कधी, आलू टिक्की बर्गर खा. ते आलू टिक्की बर्गर तुम्ही पुण्यात खा, पुण्यातल्या कोथरूड मध्ये खा, त्याच्यानंतर पुण्यातल्या औंध मध्ये खा, त्याच्यानंतर चिंचवड मध्ये खा, तुम्हाला काय त्याची टेस्ट काय लागणार आहे? सेम. ओके, तर दॅट इज युअर ट्रेड सिक्रेट. त्याला काय म्हणतात? ट्रेड सिक्रेट म्हणतात तुमचं. ठीक आहे, की तुम्ही ती रेसिपी काय केली आहे, ती रेसिपी तुम्ही पेटंट केली आहे. ओके, दॅट इज युअर ट्रेड सिक्रेट. तुमचं सिक्रेट आहे ना ते, तुम्हाला का तुमचं जास्त एखादं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये विकलं जातं, दॅट इज युअर सिक्रेट. ओके, बऱ्याच वेळेस बघा जी युट्यूबर असतात, ब्लॉगर, ओके, फूड ब्लॉगर असतात, ते बऱ्याच साऱ्या हॉटेलमध्ये जातात आणि काय म्हणतात की ओके तुम्ही याच्यात कुठले कुठले मसाले वापरता, विच स्पायसेस डू यू ऍड इन दिस करी. ओके, तर ते काय सांगतात की नाही, दिस इज आवर सिक्रेट मसाला. ओके, दिस इज आवर सिक्रेट स्पाइस. ओके, जो सिक्रेट स्पाइस जो असतो, ओके, किंवा सिक्रेट मसाला जो असतो त्यांचा, ओके, दॅट इज नथिंग बट युअर पेटंट. ओके, दॅट इज अ रेसिपी. ओके, बऱ्याच ठिकाणी बघा आता वडापाव वगैरे असतात, एक स्टँडर्ड वडापावचं हे असतं, जसं की जोशी वडेवाले झालं, त्यांचे टेस्ट ऑलमोस्ट सेम असते सगळीकडे. ओके, देर इज नो चेंज इन द टेस्ट. ओके, इवन वी कॅन टेक एन एक्झाम्पल ऑफ येवले. ओके, येवले चहा, येवले अमृततुल्य, ओके से राईट. तसंही बऱ्याच वेळेस काय की टेस्ट कॉमन असते. का? कारण की दे हॅव रजिस्टर्ड देअर रेसिपी अंडर द पेटंट. ओके, and that is your trade secret. Okay, because of that only you are getting customers. Okay, you are fulfilling their needs. Okay, you are delighting them with the taste. Okay, म्हणजे जेव्हा कधी तुम्ही एखादा असं स्पेसिफिक रेसिपी असते, इन्ग्रेडियंट असतात, प्रोपोर्शन असतं किती टाकायचं काय टाकायचं, ते तुम्ही शेअर करता केव्हा पण जेव्हा somebody is asking you, okay, for a फ्रँचायझी मागता तेव्हा. ओके, so these are the couple of examples about the patent, okay, industrial design, trade secret, trademark, your geographical integration and other things. Okay, so this is how like we can say a different concept about trademark, patents and everything. Okay, so let's move ahead in bit detail. Okay, with the patents. Okay, की पेटंट काय आहे. ओके, लॉफुली मी तुम्हाला नंतर सांगणारच आहे. इन द कमिंग क्लासेस आय विल लेट यू नो ओके हाऊ टू फिल द फॉर्म अँड एव्हरीथिंग. ओके, बट टिल द टाइम लाईक विल गो मोर डीपली इन अंडरस्टँडिंग की काय आहे मोर डीप मध्ये. So patent is like it is an exclusive right of inventor to prevent the others from processing, using, selling, manufacturing and importing the patented inventions or offering to do any of this with a definite geographical area. Okay, जे काही तुमचं असेल प्रोसेस केलेलं, यूज केलेलं, सेल करण्याचे किंवा मॅन्युफॅक्चर करण्याचे किंवा इम्पोर्ट करण्याचे काही अधिकार असतील. ओके, इट इज गिव्हन टू दॅट पर्सन. ओके, हु हॅज इन्व्हेंटेड. ओके, इन्व्हेंटरला हे सगळे अधिकार दिले असतात की प्रोसेस करण्याचे, यूज करण्याचे, सेल करण्याचे, मॅन्युफॅक्चर करण्याचे आणि इम्पोर्ट करण्याचे. ओके, इट इज अंडर हीज लीगल अथॉरिटी. ओके, त्याच्या लीगल अथॉरिटीच्या अंडर येतात. ओके, फॉर अ डेफिनेट जिओग्राफिकल एरिया. ओके, so that is what is a patent all about. Okay, patents have a territorial jurisdictions. Okay, म्हणजे एरिया वाईज, जसं इंडियात
वेगळं मे बी असू शकतं. सेम US मध्ये गेलात तर त्याच्यासाठी वेगळे रूल्स असू शकतात. ओके, इट्स ऍब्सोल्युटली डिपेंड ऑन टेरिटरी. ओके, तर तुमचे जे न्याय कक्षा, टेरिटोरियल ज्युरिडिक्शन म्हणजे स्पेसिफिकली मराठीत तर म्हणायचं झालं की न्याय कक्षा. ओके, सपोज असं की मला पुण्यातली केस मी पुण्यातच फाईल करू शकतो. आय कांट फाईल द सेम केस इन टू द मुंबई. ओके, बिकॉज माय ज्युरिडिक्शन इज अ पुणे ओनली. ओके, तर सेम पेटंटचंही तसंच असतं. तर मे बी होऊ शकतं ना की इंडियात एखाद्या माणसाने एखाद्या गोष्टीचा शोध लावला, ते जगातल्या पाठीवरती एखाद्या ठिकाणी लागू शकतो की सेम प्रोडक्ट बनवू शकतो. ओके, सो दॅट इज अ patents have a territorial jurisdiction, like we have to register the patents in all countries where we have our interest. Okay, म्हणजे तुम्ही काय करू शकता की तुम्हाला वाटलं की अरे मी असं एखादं काहीतरी बनवलं, एखादी वस्तू अशी बनवली, मी काय बनवलं की चष्मा बनवला. चष्मा काय करतो की इट इज like whenever I am looking at someone, मी एखाद्या गोष्टीकडे बघतोय तर इट इज कन्व्हर्टिंग दॅट पर्टिक्युलर थिंग इन टू द मराठी लँग्वेज. ओके, सपोज मी स्लाइड कडे बघतोय, माझ्या चष्म्याला मी असं काहीतरी सेन्सर बसवले की ते मला काय करतं की इंग्लिशचं मराठी कन्व्हर्जन देते. ओके, द ट्रान्सलेशन गिव्हिंग मी इन टू द मराठी लँग्वेज. ओके, जेव्हा मला ट्रान्सलेशन मराठी लँग्वेज मधनं येतं, ओके, दॅट इज ऑल्सो अ व्हॉट आय कॅन से, दॅट इज ऑल्सो पेटंट, राईट, की नवीन शोध आहे ना तो. ओके, आता मला सांगा, सेम चष्मा तुम्ही US मध्ये जर घेऊन गेला तर ऑलरेडी ते पीपल नो इंग्लिश, राईट? सो यू डोंट थिंक सो की यू कॅन गो अँड इन्व्हेस्ट युअर मनी देअर. गरज नाही ना, कारण की तुम्हाला माहिती आहे की माझ्या चष्म्याचं एकच फंक्शन आहे, व्हॉट, ट्राईंग कन्व्हर्टिंग इंग्लिश लँग्वेज टू द मराठी. ओके, ट्रान्सलेटिंग इंग्लिश टू मराठी, सरळ ट्रान्सलेट करतो. ओके, सो आय डोंट थिंक सो आय शुड गो हेड समवेअर एल्स. ओके, मग मी काय करू शकतो, ते पेटंट फक्त महाराष्ट्र पुरतं ठेवू शकतो ना, बिकॉज आय नो दॅट लाईक अदर पीपल विल नॉट मे, दे विल नॉट यूज द सेम थिंग. ओके, सपोज तुम्ही AC बनवलाय. ओके, डू यू थिंक AC विल वर्क इन जम्मू काश्मीर, or do you think AC will work in हिमाचल प्रदेश? ओके, बघा, जिथे ऑलरेडी जेवढी थंडी आहे, तुम्हाला काय वाटतं AC यूज करतील, किंवा तुम्ही एखादं नवीन प्रोडक्ट बनवलं, AC ला तुम्ही सबस्टिट्यूट बनवलं, काहीतरी एखादं प्रोडक्ट बनवलं की जे AC एवढं थंड करतं तुमचं हे. ओके, so nobody will use the same, right? So it's upon me only. Okay, so where I have to register. Okay, so patent have a territorial jurisdiction, that is we have to register the patent in all countries where we have our interest. जिथे मला इंटरेस्ट आहे किंवा मला वाटतं की जिथे माझ्या प्रोडक्टचा यूज होईल आणि जिथनं मला पैसे मिळू शकतात. ओके, so in that case I use the patent. Okay, then next point is that patent application can be filled online in India by inventor or his assign on www.ipindia.nic.in. आता बघा, ही वेबसाईट आहे, तुम्ही याच्यावरती गेलात ना तर इथे तुम्हाला आणखी खूप सारी इन्फॉर्मेशन मिळेल. अबाउट म्हणून तुम्ही जर याच्यावरती गेलात, ओके, तर तिथे तुम्हाला जे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया त्यात किती इन्व्हेन्शन्स आहेत, किती नवीन प्रोडक्ट्स आहेत, इन प्रोग्रेस किती आहेत, क्लोज किती प्रोडक्ट्स आहेत, कुणाला कुठला प्रोडक्ट किती वर्षांचे आहे, पेटंट वरती रजिस्टर्ड झालेला आहे, हे सगळे डिटेल्स मिळतील तुम्हाला. म्हणजे जेव्हा कधी तुम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही www.ipindia.nic.in वरती जाऊन बघा, तुम्हाला भरपूर सारी इन्फॉर्मेशन मिळेल आणि दिस इन्फॉर्मेशन इज ऍब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, also you can directly contact them if you are not aware or not sure, okay, how to file the product, okay, or like my product belongs to which category. Okay, हे जर तुम्हाला काही आयडिया नसेल तर तुम्ही डायरेक्टली त्यांना कॉन्टॅक्टही करू शकता, अँड द कस्टमर सपोर्ट एक्झिक्युटिव्ह विल हेल्प यू, ओके, विथ युअर क्वेरीज. ओके, जेवढ्या काही क्वेरीज असतील ते कस्टमर सपोर्ट तुम्हाला काय करेल, सपोर्ट करेल, हेल्प करेल. ओके, सो दिस इज लाईक कपल ऑफ थिंग्स अबाउट पेटंट्स. ओके, देन पेटंट्स इज अन एक्सक्लुझिव्ह मोनोपॉली, राईट? डेफिनेटली पेटंट मोनोपॉलीज आहे, कारण की हा त्या एका पर्टिक्युलर माणसाशी बिलॉंग्स करतो, ज्याने बनवलंय ना. जसं की एखाद्या कंपनीने एखादं प्रोडक्ट बनवलं, ऍब्सोल्युटली तो प्रोडक्ट त्यांचा आहे. मला कुठे विकायचं आहे, किती पैशात विकायचं आहे, त्याच्यानंतर कुठल्या ग्रुपला विकायचं आहे, इट्स ऍब्सोल्युटली माय डिसिजन. ओके, सो इट इज अन एक्सक्लुझिव्ह मोनोपॉली, राईट? ओके, मोनोपॉली म्हणजे माझं स्वतःच, मी ठरवणार, ओके, व्हॉट आय वॉन्ट टू डू. ओके, नोबडी एल्स विल will nobody else will help me, okay, or nobody else will tell me, okay, what to do with the product. Okay, so one thing is that granted by government of India. Okay, कोण देतं? So government of India grant करते. Okay, they said ki okay, this product is patented by this particular organization or this particular person. Okay, तर हा पर्सन काय करू शकतो, then he can use it. Okay, that he or she can use the same thing, okay, for his own benefit. Okay, तो त्याचा ऍब्सोल्युटली त्याचा स्वतःचा प्रश्न होतो. फॉर अन इन्व्हेन्शन, काही नवीन गोष्ट घडली त्याला पण पेटंट देऊ शकतो आपण, टू द इन्व्हेंटर ऑर हिज असाइनिंग.
ओके. आता कसं असतं, एकच इन्व्हेंटर नसतो, कधी कधी 2-3 ग्रुपमध्ये 3-4 लोक सोबत काम करतात. ओके. सो देर आर कपल ऑफ असाइनिटी. ओके. द वन इज द मेन लीडर ऑफ दॅट प्रोडक्ट. ओके. सपोज एखादी, आता आपण बघितलं कोविशिल्ड किंवा कोवॅक्सिन बनवली. ओके. ती एका कुठल्या सायंटिस्टने बनवली नाही, ग्रुप ऑफ सायंटिस्टने बनवली. ओके. पण त्यातले त्यात एक असा सायंटिस्ट असेल की जो मेन असेल. ओके. द लीड असेल, ग्रुप लीड असेल. ओके. हु इज लीडिंग ऑल द असाइनमेंट. ओके. द असाइनमेंट लीड करत असेल, तर दॅट इज he is a main inventor. Okay. And then others are his assignee. Okay. मग तो काय करतो की हा, तू हे पर्टिक्युलर काम करतो, हे पर्टिक्युलर काम कर. ओके. अँड देन टुगेदर दे कम अप विथ अ न्यू आयडिया और न्यू क्रिएशन. ओके. और न्यू इन्व्हेन्शन. इट इज नथिंग बट युअर इन्व्हेन्शन. ओके. तर ते तुम्ही करू शकता. देन ऍज अ टेरिटोरियल राईट. ओके. सो डेफिनेटली ऍज आय ऑलरेडी सेड की तुम्हाला तुमच्या मनावरती की इन विच कंट्री यू वॉन्ट टू युअर प्रोडक्ट शुड बी मार्क्ड ॲज अ पेटंट. ओके. जसं ॲज आय ऑलरेडी सेड की तुम्ही एक पर्टिक्युलर प्रोडक्ट बनवलं विच इज स्पेसिफिकली फॉर महाराष्ट्रीयन पीपल. ओके. So you can't say that ki other people can use the same. Okay. You might make a modifications. Okay. In the first stage तुम्ही बनवलं फक्त की मराठी लँग्वेज ट्रान्सलेटर. ओके. देन सेकंड तुम्ही बनवलं की मराठी आणि हिंदी. ओके. सपोज इंग्लिशला हिंदीत पण कन्वर्ट केलं. देन थर्ड यू कम अप विथ देन कर्नाटक इन अ अदर लँग्वेज. ओके. तर जसं जसं तुम्ही चेंजेस करत जाल तसं तसं तुम्ही काय करा, ज्युरिडिक्शन इन्क्रीज करत जाऊ शकता तुमच्या प्रोडक्टची. म्हणजे तुम्ही सुरुवातीला फक्त महाराष्ट्रापुरतं ठेवलं, नंतर तुम्ही मे बी नॉर्थ कंट्रीज साठी ठेवलं, कारण की तिथे ते हिंदी जास्त बोलतात, तर मे बी तुम्ही त्यांच्यासाठी ठेवलं. ओके. सो इट इज ऍब्सोल्युटली डिपेंड ऑन द यू पीपल. ओके. सो लाईक यू कॅन इन्क्रीज द टेरिटोरियल राईट्स. ओके. अकॉर्डिंग टू युअर द एक्सपोजर ऑफ युअर प्रोडक्ट. ओके. तर कोण युज करणार आहे, कसं युज करणार आणि कुठल्या एरियात युज होणार, त्याच्यानुसार तुम्ही एक्सपोजर वाढू शकता. ओके. देन इन लिव्ह ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्व्हेन्शन टू द गव्हर्नमेंट. ओके. हा, डेफिनेटली गव्हर्नमेंट शुड अवेअर. ओके. व्हॉट एव्हर द इन्व्हेन्शन दॅट यू आर मेकिंग, गव्हर्नमेंट शुड अवेअर. ओके. असं नाही की तुम्ही काहीतरी मार्केटमध्ये घेऊन उतरता आणि तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट लॉन्च केले, असं नाही चालत. ओके. गव्हर्नमेंट शुड अवेअर विथ एव्हरी सिंगल इन्व्हेन्शन. Okay, because government has to identify whether that particular product is really good for the public or it is harmful. Okay, might be possibility tobacco products. Okay, तुम्ही एखादा tobacco product बनवला आणि तुम्ही तुमचं लॉन्च केलं. Okay, it is again a problem for the public. Okay, it is like you are playing with the public health. Okay, it is not a helping to the public at all. Okay, so that case मध्ये पण government has to take care. Okay, even though the same thing, like we can take an example again, an example of the any particular vaccine that we are using for the COVID relief. Okay, कोविड साठी जे काही वॅक्सिन झालं, त्या गव्हर्नमेंटनं पहिलं काय केलं, स्वतः आयडेंटिफाय केलं, स्वतःच्या लॅब्स मध्ये टेस्ट केल्या आणि देन अकॉर्डिंगली दे प्रोव्हाइड द अप्रुव्हल टू द इन्व्हेंटर्स. त्यांनी काय केलं, मग अप्रुव्हल दिलं आणि देन दे हॅव स्टार्टेड अ मास प्रोडक्शन. ओके. म्हणजे द गव्हर्नमेंट शुड अवेअर. ओके, ऑल दिस थिंग्स. ओके. देन टर्म ऑफ पेटंट 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फायलिंग. ओके. आता पेटंट कधीपर्यंत व्हॅलिड असतं तुमचं, तर 20 वर्ष फ्रॉम डेट ऑफ फायलिंग. जसं की तुम्ही आज जर फाईल केलं सपोज, ओके, तर आजपासून एक्झॅक्टली 20 वर्षांनी तुमचं पेटंट काय तुम्हाला रिन्यू करावं लागेल. ओके, विथ सम मॉडिफिकेशन्स और एनिथिंग. ओके. सो टर्म ऑफ पेटंट शुड बी 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फायलिंग. डेट फाईल केल्यानंतर 20 वर्षानंतर. ओके. So there are couple of rules, Patent Act and rules. Okay. आता what is mean by Patent Act? So in India, patent rights are governed by the Patent Act 1970. Okay. बघा, आता सुरुवातीला सगळ्यात पहिला पेटंट ऍक्ट इंडियात आला 1970 ला. ओके. अँड ऍट द प्रेझेंट थर्ड अमेंडमेंट टू ऍक्ट नोन ऍज द पेटंट अमेंडमेंट ऍक्ट 2005 इन फोर्स. ओके. बघा, आता आता जेव्हा कधी त्यांनी पेटंट ऍक्ट केला असेल त्यावेळेस काही कंडिशन्स वेगळे असतील, त्यावेळेस माइट बी काही प्रॉब्लेम्स त्यांनी इन्क्लूड पण केले नसतील. ओके. म्हणजे काय होतं, कधी कधी गव्हर्नमेंट काय करतं की एखादा ऍक्ट बनवतं. ओके. तर ऍक्ट बनवल्यानंतर गव्हर्नमेंटचं असं लक्ष देतं की अरे काही गोष्टी आपल्याला इन्क्लूड करायच्या राहिल्यात. ओके. ओके. जसं युनिव्हर्सिटीनं तुमच्यासोबत आता रिसेंटली केलं की तुम्हाला त्यांनी क्रेडिट अचानक लास्ट सेमिस्टरला ऍड केलं, तुमच्या लास्ट इयरला ऍड केलं. ओके. द सेम वे गव्हर्नमेंट हॅज टू समटाइम गव्हर्नमेंट हॅज टू अंडरस्टँड की अरे नाही, चेंजेस अजून करायचे. ओके. अमेंडमेंट इज नथिंग बट द चेंजेस. ओके. अमेंडमेंट म्हणजे चेंजेस करणे एखाद्या ऍक्ट मध्ये. ओके. द लिगल टर्म इज अमेंडमेंट. ओके. आणि त्या अमेंडमेंटला नाव द्यावं लागतं की प्रत्येक वेळेस. ओके. सो द ओरिजिनल ऍक्ट इटसेल्फ इज अ पेटंट ऍक्ट 1970. ओरिजिनल 1917 पण काही गोष्टी अशा आल्या असतील किंवा काही केसेस अशा आल्या असतील की ज्याच्यामुळे त्यांना रूल्स मध्ये चेंजेस करावे लागले असतील. ओके. दॅट इज अन अमेंडमेंट. ओके. सो करंटली वी आर युझिंग द अमेंडमेंट नंबर 3 विच इज द पेटंट अमेंडमेंट ऍक्ट 2005 इन फोर्स. ओके. इन फोर्स म्हणजे तो आता सध्याला युज करतो आपण, इन फोर्स. ओके. इफ समथिंग गव्हर्नमेंट इज saying, okay, so we have to use that act. Okay, that is an enforcement from the government. त्याला enforcement पण म्हणतात किंवा enforce पण म्हणतात. ओके. कारण की तो आपल्याला तो सेम ऍक्ट युज करावा लागतो. ओके. सो दॅट इज अन
Patent Amendment Act 2005 is in force now. Okay, म्हणजे 70 is the basic act. Okay, 70 ला basic act होता, पण due to some changes, okay, the government has made a couple of amendments, and right now we are using the third amendment. Okay, so it is a third amendment which is done on the 2005. Okay, so for application of Patent Act, rules are made by the government which are known as the Patent Rules 2003. बघा आता प्रत्येक गोष्टीसाठी काही रूल्स असतात, जसे की काही रूल्स असतात की प्री रिक्विजिट्स असतात की या गोष्टी आधी तुम्ही कंप्लीट केल्या पाहिजे, मग इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया असतो. ओके, आता सगळेच लोक IAS IPS होतात का? नाही, तर यू हॅव टू फॉलो सर्टन क्रायटेरिया, राईट? किंवा सगळेच लोक डॉक्टर होतात का? सपोज एखाद्याने बायोलॉजी घेतला नाही, डू यू थिंक ही विल बिकम अ डॉक्टर? No, he will never become a doctor, right? Why? Because he has not opted for that particular subject, okay, which is mandatory for that particular course. Okay, म्हणजे जेव्हा कधी तुम्ही एखाद्या कोर्ससाठी ऍडमिशन वगैरे तरच तुम्ही पुढे जाऊ शकता. ओके, तुम्हाला जर 11वीला ऍडमिशन घ्यायचं तर यू हॅव टू मेक शुअर दॅट की यू शुड पास युअर 10th. ओके, 11वीला आपण 10वी पास झाल्याशिवाय ऍडमिशन घेऊ शकत नाही. सो 10th, पासिंग 10th इज अ प्री रिक्विजिट. ओके, द सेम वे जेव्हा पेटंट आपण फाईल करतो तेव्हा काही नियम असतात. ओके, ते कुठले नियम काय ते तर आपण बघूच आता, पण सध्याला एक लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्ही पेटंट वगैरे काही फाईल करता, देन इन दॅट केस यू शुड हॅव सम अंडरस्टँडिंग की काय रूल्स आहेत. ओके, सो पेटंट रूल्स 2003 एज ऑफ नाउ, पेटंट अमेंडमेंट रूल 2006 अँड फर्दर अपडेटेड इन सप्टेंबर 2015 इन फोर्स. ओके, 2003 ला त्यांनी काय काय मेमोरेंडम आणलं. ओके, तर मेमोरेंडम मध्ये काय बघितलं की पेटंट रूल 2003. ओके, त्याच्यानंतर त्यांना लक्षात आलं की देर आर सम कपल ऑफ नीड मोर चेंजेस नीडेड. ओके, सो दे मेड अ अमेंडमेंट. ओके, सो रूल नंबर 2006 आणला, आणि मग आता करंटली दे अगेन अपडेटेड इट, आणि आता काय वापरतोय आपण तर सप्टेंबर 2015 वापरतोय आपण. पेटंट अमेंडमेंट रूल सप्टेंबर 2015 आपण वापरतोय, आर इन फोर्स. ओके, then for better understanding of act and rules, draft manual of patent practice and procedures MMP 2008 is made by the patent office. ओके, आता बघा बऱ्याच केसमध्ये आपल्याला रूल्स समजत नाहीत किंवा लॉ समजत नाही. त्यांनी काय केलं, एक ड्राफ्ट बनवलाय. ड्राफ्ट इट इज अ नथिंग बट अ कॉपी ऑफ इट. ओके, म्हणजे फक्त आपण म्हणतो ना मॉक इंटरव्ह्यू घेतात लोक किंवा मॉक ड्रिल असते. ओके, म्हणजे कधी कधी मॉक ड्रिल घेतात लोक की आग लागली म्हणून न्यूज देतात आणि आग नसते लागलेली, फक्त ते एक ड्रिल घ्यायचं असतं की लोक त्या प्रकारे ऍक्ट करतात की नाही. ओके, तर जर तुम्हाला अंडरस्टँड करायचं असेल बेटरली, ओके, सो इन दॅट केस यू हॅव अ पेटंट ऍक्ट. ओके, लाईक अ ड्राफ्ट मॅन्युअल ऑफ अ पेटंट प्रॅक्टिस अँड प्रोसिजर. ओके, तर तुम्ही काय करू शकता, 2008चं जे ड्राफ्ट आहे त्याच्यानुसार तुम्ही काय करू शकता की पेटंट प्रॅक्टिस करू शकता, कुठलं पेटंट तुमचं असू शकतं आणि तुम्ही त्याला कसं ड्राफ्ट करू शकता, बनवू कसं शकता. ओके, सो इट इज अ कॉपी और टेम्पलेट. ओके, नॉर्मल भाषेमध्ये आपण त्याला टेम्पलेटही म्हणू शकतो की टेम्पलेट काय आहे. ओके, तर ते एक टेम्पलेट आहे तुम्हाला कुठलंही तुमचं हे पेटंट फाईल करण्यासाठी. ओके, इज मेड बाय द पेटंट ऑफिस. ओके, अँड हु हॅज मेड दॅट, द मेड बाय द पेटंट ऑफिस. पेटंट ऑफिसनं काय केलंय, बनवले ते. ओके, देर आर 4 पेटंट ऑफिसेस इन इंडिया हॅव्हिंग वर्क डिस्ट्रीब्युशन अकॉर्डिंग टू देअर जिओग्राफिकल लोकेशन. बघा आता 4 पेटंट ऑफिस आहेत. द फर्स्ट वन इज अ कोलकाता, सेकंड वन इज दिल्ली, थर्ड वन इज मुंबई अँड फोर्थ वन इज चेन्नई. ओके, 4 पेटंट ऑफिस आहेत अकॉर्डिंग टू देअर वर्क डिस्ट्रीब्युशन. ओके, so Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai. Okay, these are the 4 patent offices available in India. Okay, so we saw it is about the Patent Act 1970, and now we are using the third amendment of Patent Act 2005. Then government come up with the rules, new rules. Okay, how can you file, or what are the required things, what are the eligibility criteria, what are the prerequisites. Okay, so what are the basic concepts you should know. So that is under the Patent Rule Act 2003 they have come up with, and then they made a one more in 2006, and then currently we are using the September 2015 Amendment Act, okay, for the patent rule. Then the next thing is that if you need a more understanding, okay, before filing the main patent, okay, main patent for आधी फाईल करण्याच्या ऐवजी तुम्हाला जर कन्फ्युजन असेल तर यू कॅन यूज द ड्राफ्ट मॅन्युअल. ओके, यू कॅन यूज द ड्राफ्ट और यू कॅन यूज द टेम्पलेट फाईल. ओके, टू फील द पेटंट. ओके, पेटंट नवीन जर बनायचं असेल तुम्हाला तर तुम्ही काय करू शकता, ड्राफ्ट यूज करू शकता आणि त्यात जर काही करेक्शन्स असतील तर ते करेक्शन्स करून घेऊ शकता. आणि आफ्टर दॅट क्रिएटिंग अ करेक्शन्स, ओके, यू कॅन गो हेड अँड apply for a main patent. Okay, and then according to the geographical areas there are
4 locations, okay, the patent offices are located. So कुठे आहेत तर, so Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai. Okay, so these are the couple of things. Okay, so criteria of patentability. Okay, आता पेटंट साठी कुठले कुठले क्रायटेरिया आहेत. तर सगळ्यात पहिला नोवेल्टी. ओके, आता नोवेल्टीला आपण जरा थोडंसं TY बाजूला काढू आणि नोवेल म्हणू. ओके, NOVEL. आता नोवेल म्हणजे काय, तर नोवेलचं जर डिक्शनरी मिनिंग बघितलं, नॉट नोन टू द पब्लिक. ओके, सरळ सरळ नोवेल्टीचा डिफरन्स. ओके, नॉट नोन टू द पब्लिक म्हणजे पब्लिकला जी गोष्ट माहित नाही, ओके, ती गोष्ट असली पाहिजे. म्हणजे असं नाही की आता मी चहाचं शॉप टाकले, ओके, आणि मी सांगतोय की माझं पेटंट आहे चहा. ओके, चहा तर सगळ्यांना माहिती आहे ना. ओके, बट यू आर कमिंग विथ अ डिफरंट टी. ओके, की एखादा म्हटलं असेल की आईस टी. आईस टी इज समथिंग न्यू कन्सेप्ट फॉर द पीपल, राईट. सो दॅट इज नॉट नोन टू द पब्लिक. म्हणजे एखादी अशी गोष्ट की जी पब्लिकला माहिती नाहीये. ओके, दॅट इज युअर नोवेल्टी. ओके, मीन्स सिम्पल की द थिंग विच इज नॉट नोन टू द पब्लिक, ओके, अननोन फ्रॉम द पब्लिक इज अ नोवेल्टी. ओके, सो यू शुड हॅव दॅट नोवेल्टी. ओके, अशी गोष्ट असली पाहिजे तेव्हाच पेटंट फाईल होतं. जे ऑलरेडीच माहिती त्याचं कसलं पेटंट आलं, राईट. कॉमन गोष्टीचं पेटंट नसतं कधीच. ओके, देन इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स और इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस. ओके, एखाद्या अशी स्टेप जी की इन्व्हेंटिव्ह असली पाहिजे, म्हणजे ज्याच्यात इनोव्हेशन दिसलं पाहिजे. ओके, अँड मस्ट बी नॉन ऑब्वियस म्हणजे जनरल कुणी करते तसं नाही. म्हणजे बऱ्याच लोक म्हणतात नाही मी हे वेगळं करतो. नाही, वेगळं काय, त्यात काहीतरी इनोव्हेशन आहे का, चेंजेस आहेत का. द वे आय सेड, एव्हरीवन इज मेकिंग अ सनग्लासेस. ओके, सनग्लासेस, एव्हरीवन इज मेकिंग युअर स्पेक्टिकल्स. ओके, स्पेक्टिकल्स बनवतात, सनग्लासेस बनवतात. ओके, पण असं काही बनवलंय का तुम्ही की ते काम माझं स्पेक्टचं पण काम करेल आणि मी उन्हात गेलं की मला याचं पण काम करेल, सनग्लासेसचं पण काम करेल. ओके, सो इन दॅट केस दॅट इज इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स. ओके, और इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस. ओके, एकदम ऑब्वियस नसावं, नॉर्मल नसावं. ओके, देन कॅपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. ओके, हा, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. ओके, सो इफ यू कम अप विथ समथिंग, ओके, की सेड की आय हॅव मेड द वॅक्सिन ऑन कोरोना. ओके, मी कोरोनावरती वॅक्सिन बनवली, पण जेव्हा इंडस्ट्रीने चेक केलं, अरे ते असं बनूच शकत नाही त्याचं अंडरस्टँडिंग नुसार. ओके, सो इट शुड बी कॅपेबल फॉर इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. म्हणजे त्याच्यातनं तुम्ही प्रोडक्ट बनवता आले पाहिजे तुम्हाला. असं नाही की फक्त एकच प्रोडक्ट बनवलाय त्याच्यानंतर दुसरा बनूच शकत नाही. ओके, कुणीतरी काय म्हटलं की आय हॅव मेड अ पर्टिक्युलर मेटल. ओके, असं मेटल बनवले मी काहीतरी, आणि ते मेटल काय, तर ते मेटल गोल्ड पासून तयार होतं. ओके, सो गोल्ड, राईट नाव वी नो दॅट गोल्ड इज व्हेरी कॉस्टली. ओके, गोल्ड एवढं कॉस्टली की कुणी त्याच्यापासून प्रोडक्ट बनवणार नाही. ओके, राईट. सो दॅट इज नॉट अ इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबलच नाही ना ते इंडस्ट्रीला, की तुम्ही त्याचं लार्ज अमाऊंट मध्ये, मास अमाऊंट मध्ये प्रोडक्शन नाही करू शकत. ओके, then not fall within the provision of section 3 and 4 of the patent act 1970. ओके, तर ते काय असलं पाहिजे की ते कुठल्याही प्रोव्हिजन मध्ये नसायला पाहिजे. म्हणजे जसे ऑलरेडी पेटंट ऍक्ट सेक्शन 3 and 4, आता ते सेक्शन काय ते बघूच आपण पुढे, सेक्शन 3 and 4, पण हे त्याच्या अंडर नको यायला. म्हणजे असं नको यायला की ऑलरेडी कुणीतरी काहीतरी त्याच्यावरती करून ठेवलंय थोडासा रिसर्च आणि तरीही तुम्ही बनवता. ओके, आता सपोज तुम्हाला माहितीये जे काही प्लेन बनवले ते राईट ब्रदर्सने बनवले. ओके, सो नोबडी शुड कम अप अँड सेइंग दॅट की ओके ही हॅज मेड अ प्लेन. ओके, सो आय एम मेकिंग समथिंग डिफरंट. ओके, ते आता उडणारी कन्सेप्ट आहे ती त्याने ऑलरेडी करून ठेवली. ओके, सो यू कांट से दॅट की मी वेगळ्या टाईपचं प्लेन बनवू शकतो. ओके, आयदर यू कॅन से द जेट बनवू शकता, फायटर प्लेन बनवू शकता, वॉट एव्हर, बट अगेन द मेन कन्सेप्ट बिलॉंग्स टू द प्लेन ओनली. ओके, ठीक आहे. Then what is mean section 3 and section 4? As I already said, cannot fall within the provision of section 3 and 4. Okay, so very first thing, list which are not inventions. आता काही कुठल्या गोष्टीत जे इन्व्हेन्शन नाहीये. ओके, फॉर एक्झाम्पल फ्रिव्हुलस और ऑब्वियस, एखादी कॉमन गोष्ट आहे, राईट, की पाणी 100 डिग्रीला गरम होतं, पाणी 0 डिग्रीला थंड होतं. ओके, so हे काही, इट इज नॉट अ न्यू थिंग, राईट. इट इज इझिली नोन टू द पब्लिक. ओके, माइट बी पीपल आर नॉट अवेअर एक्झॅक्टली विथ द टेम्परेचर अँड एव्हरीथिंग, बट इन द रेस्ट ऑफ द केसेस पीपल आर अवेअर, राईट. त्यांना माहिती की बर्फ एका लिमिटला थंड केल्यानंतर पाण्याचा बर्फ होतो आणि एका थंड केल्यानंतर वाफ होते पाण्याची. ही जनरल गोष्ट आहे. तुम्ही असं याला काही सांगू नाही शकत की मी शोध लावलाय की 100 डिग्रीला हे होतं आणि 0 डिग्रीला हे होतं. ओके, दॅट इज अ कॉमन फॅक्ट, राईट. देन कॉन्ट्ररी टू वेल इस्टॅब्लिश नॅचरल लॉज. ओके, जे नॅचरल लॉज असतात की जसं की पोल्युशन वगैरे ज्या काही गोष्टी आहेत. ओके, सो यू कॅनॉट से दॅट की यू मेड समथिंग डिफरंट. ओके, असं एखादा म्हणू शकत नाही की आय हॅव मेड अ ओझोन लेअर. ओके, सो ओझोन लेअर इज ऑलरेडी देअर. ओके, पीपल आर युझिंग इट. ओके, पीपल आर अवेअर. Okay, what is ozone layer? Okay, so you cannot challenge that thing. Okay, then injuries to the public health. As I already said, ki it should not be
इंज्युअर टू द पब्लिक हेल्थला अजिबात इंजुरी झाली नाही पाहिजे त्या गोष्टींनी. पब्लिक हेल्थ सोबत तुम्ही खेळू नाही शकत एखादं इन्व्हेन्शन थ्रू. ओके, द वे आय सेड की तुम्ही एखादा टोबॅकोचं प्रोडक्ट बनवला आणि सांगितलं की नाही दिस इज अ व्हेरी न्यू प्रोडक्ट, ओके आय एम कमिंग इन टू द मार्केट, तर म्हणू शकत नाही की तुम्ही तो प्रोडक्ट मी लॉन्च करतो, बिकॉज दॅट इज इंज्युरिंग टू द पब्लिक हेल्थ. ओके, देन डिस्कवरी ऑफ सायंटिफिक प्रिन्सिपल. ओके, आता सायन्सचे भरपूर प्रिन्सिपल असतात, राईट. तर आपण बऱ्याच वेळेस बघतो की सायन्सचे प्रिन्सिपल असतात, डिफरंट डिफरंट प्रिन्सिपल, की जसं की न्यूटनचे 3 लॉ आहेत. ओके, आता त्याच्यापेक्षा वेगळे लॉ असू शकत नाहीत ना. तुम्ही असं क्रिटिसाइज करू शकता की हा लॉ असा नाही, बट यू हॅव टू अगेन प्रूव्ह इट. ओके, सो ऑलरेडी द लॉज असतात. ओके, सो that law we can't say as a invention नसतात ते कधीच. Okay, that you can't file against a patent. Okay, then discovery of living thing or non-living substances in nature. Okay, living thing and non-living substances. Okay, so few people are coming with the भूत असतात, हे असतात, ते असतात. Okay, you can't say that all these things that is a living or non-living. Okay, so you can't say that that is an invention. Okay, जे ऑलरेडी आहे. ओके, बरेच लोक म्हणतात की कोलंबसने अमेरिकेचा शोध लावला. अमेरिका कायची नव्हती का तिथे की त्याने शोध लावला? अमेरिका इज ऑलरेडी देअर, राईट. पण का? तर त्याने शोध नाही लावला, तो ही जस्ट फाउंड द वे. ओके, हाऊ टू रिच देअर. त्याने फक्त तो मार्ग कसा आहे तो शोधला. ओके, सो असं तुम्ही म्हणू शकत नाही की एखादी जी गोष्ट लिव्हिंग किंवा नॉन लिव्हिंग सबस्टन्स इन द नेचर मध्ये ऑलरेडी अवेलेबल आहे, ती तुमचा शोध असू नाही शकत. ओके, तुम्ही सपोज तुम्ही म्हणू शकत नाही की मी सोन्याचा शोध लावला. ओके, तुम्ही सोनं शुद्ध करायचा शोध लावू शकता कदाचित. ओके, तुम्ही चांदी म्हणजे सिल्वर शुद्ध करायचा शोध लावू शकता, ठीक आहे. तुम्ही किंवा अदर कुठलाही प्रोडक्ट, युरेनियम झालं किंवा हे जे हाय एनर्जी प्रोडक्ट्स असतात. ओके, तुम्ही त्याचा शोध नाही लावू शकत. ओके, तुम्ही त्याला जास्त चांगल्या प्रकारे कसं रिटेन करता येईल किंवा जास्त चांगल्या प्रकारे तुम्ही हे कसं करता येईल, तर त्याचा शोध तुम्ही लावू शकता. ओके, बट इट शुड नॉट बी द अवेलेबल इन नेचर. ओके, जे नॅचरली ऑलरेडीच अवेलेबल आहे, तुम्ही त्याला शोध नाही म्हणू शकत. ओके, देन मेथड ऑफ ऍग्रिकल्चर और हॉर्टिकल्चर. ओके, कुठलीही शेतीशी रिलेटेड जी पद्धत आहे, तुम्ही म्हणू शकत नाही की आता मी ना असं काहीतरी एखादं शुगर केन लावलंय, तर शुगर केन मी आधी जमिनीवर लावत होतो, नंतर मी काहीतरी काही वेगळं केलंय त्याच्यासोबत, तर यू कॅनॉट से दॅट की दॅट इज अन इनोव्हेशन. ओके, that is not a invention. Okay, that is not a innovation. Okay, so these are the couple of list. Okay, the couple of points that we can't say that are the innovations. Okay, which are not innovations. Okay, like a fearless or obvious, contrary to well established natural laws, injuries to public health, discovery of scientific principle, discovery of living things or non-living substances in nature, and then method of agriculture or horticulture. Then my fourth section, what it is saying, non-patentable. बघा आता कुठलं पेटेंटच होऊ शकत नाही. फर्स्ट थिंग, ऑटोमिक एनर्जी रिलेटेड. ओके, द वे आय सेड की हाय एनर्जी रिसोर्सेस असतात, जसं की तुमचं युरेनियम झालं, ओके, प्लुटोनियम झालं, हे जे काही असतात, जे की जे अणुबॉम्ब वगैरे जे काही म्हणतो तुम्ही, न्यूक्लिअर जे काही म्हणता, ओके, ऑटोमिक एनर्जी रिलेटेड, त्याला तुम्ही पेटेंट नाही करू शकत. म्हणू शकत नाही की मी एखादा अणुबॉम्ब बनवलाय. ओके, इट इज अगेन्स्ट द रुल्स. ओके, सो दॅट इज नॉट फॉर अ पेटेंट. हे पेटेंटच होऊ शकत नाही, ऑटोमिक एनर्जी रिलेटेड थिंग. ओके, द नेक्स्ट थिंग, ऑर्नामेंटल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ युजफुल आर्टिकल ऑफ इंडस्ट्री. ओके, आता ऑर्नामेंटल किंवा एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ युजफुल आर्टिकल ऑफ इंडस्ट्री कुठलेही. Okay, yeah, sorry. So I think so. This is the one thing, okay, which is about the Patent Act and rules. Okay, the section 4 is a non-patentable. Which thing we cannot patent? The atomic energy related. आपण ती गोष्ट कधीच पेटेंट करू शकत नाही. Understand? Okay. So this is what we have discussed in today's session. So in the coming sessions, we'll go ahead with the industrial designs. Then we'll go ahead with the trademarks, copyrights. Then geographical indications will go, and then we'll discuss all the rules together. Okay, so how can we fill the patent form, what are the prerequisites for it? Okay, then how can we apply for industrial things and everything. So we'll discuss that later part. Okay, so for the today's sessions, we have just discussed about the what is mean by intellectual property, and then we discuss about the Patent Act 1970. Okay, the amendments of Patent Act. Okay, then criteria of patentability. Okay, and what are the section 3 and section 4 of the Patent Act 1970. Okay, so any questions from anyone? Any questions, guys? Okay, perfect. Okay, so
if you have any questions, okay, as already you are using the YouTube streaming, okay, live streaming for this. So I will request, okay, whenever you have any questions, you can directly post your questions, okay, on the YouTube link, okay, the link which is shared with you, okay. And then the questions, if you have any questions, you can directly connect me, okay, one-on-one, okay. I think the couple of people have my number too, okay. So whenever you have any issues or anything that you want to discuss or share, you can always call me for anything, okay. So I'll be very happy to answer all your questions. Please don't hesitate, okay, directly come up with your questions, okay. Doesn't matter, okay, which questions are those, okay. I never like never making you feel nervous about it, okay. So I'll always make sure that I'll give you all the questions as is, okay. Then I'll try to solve all your queries that you have, okay, related to any patent or any IPRs, okay. So thanks for the watching today's thing, and then we'll connect tomorrow at the same time at 12, okay. So thank you so much. Thank you so much for your support, and yeah, see you tomorrow. Have a good time. Bye bye.